look at the 16th June, one of the reasons for the uprising in Soweto was the need for an education system that was similar to the one that was being provided for the whites, because blacks were complaining that they were getting an inferior education. Secondly, it was the issue around language policy, where the government wanted to introduce Afrikaans as a medium of instruction. For Africa, it reflected the need to ensure that children access education that is relevant to their needs. So here at MUTASA, we are finding a community and the school authorities coming together to ensure that inclusive education takes place, particularly for children with disabilities. When you talk of quality, there are a number of variables that you would consider. First, the teachers. How is the teacher quality in terms of the rural areas? What is the staff turnover? What is the retention of staff? You will discover that in terms of the teachers in the rural areas, the turnover is very high. As such, it affects the quality. The Day of the African Child is a day set aside by the African Union for young people of Soweto who gallantly took up on themselves to fight for their rights. The lesson learned from the Shaftesbury incident of the 16th June 1976 is that children's rights cannot be taken for granted. The elders of our respective communities are naturally tasked with ensuring that our children enjoy their consistency with the adults. Ladies and gentlemen, every child has the right to educate. Therefore, every child should enjoy these rights. There is need for adaptation classrooms in our schools. There is need to curb high teachers turnover. This can be done by improving facilities in our schools. Ndingakutenda ineiko heino apura huna netembo sura ndisungechai nichipa angu makomo eretenda kwamuri vakatanga nete Day of the African Child ziwa yesa iyeve piko 9 save the children ndisingazokanga ni madriver egonyeti wedu vanochengetedza vana amai na baba tibateiwo zvakanaka musatibata samadhongi zivai kuti imi muri nababa vedu mwana kuti angotitangaiwo nevamwe hanzi kungotitsike mumwe chete hanzi uya kunondikuchapure amai kumudza mwana mangwanani hanzi vikasitugadzike amai kubika vikasitugadzike yake amai weuya woti tugadzike yako yawanda shuga amai wotora chigariro wotema mwana oenda kuti kuchema imba isina kodzero kugara shungurudzwa. I am a child. I have to be fed. I have to be looked after. Not me only. Food must be there for everyone. Children should all have rights. Right to live, right to shelter, right to food, right to clothing, right to education, right to health and other things. Think of all the children in streets begging for food and money. These children are victims of child abuse and their parents are most probably drunkards. If you know anyone who is treated in this way at your school contact, your teacher or any adult should eat and in a way he would have done a great deal of help. Thank you. Wauya pana kuzotoona ngezwari wana wadiki ichitenda wa headmaster notenda wese weministry wauya kuzotoona pana apa nezwari wabwire wana ngatidoro nhasi pana apa pamakwasa school.
dzidzo chete ndiyo nhaka yeupenyu hwako. Usati ukawana dzidzo kubva kuvadzidzisi iwe woiti njoro. Chenjera kuti kune zibaba retsvigiri richakupfurira kuti usaite hanya nedzidzo. Iwe mwana weAfrica, geza mabori usvinurise meso ako. Dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu hwako. Kodzero dzevana dzakawanda, asi gore rino tiri kusimbisa kodzero yevana maererano nedzidzo, uye tiri kuti nevana vese vari kuti hakuna mwana anofanirwa kugara kumba. Kune zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vagare kumba. Zvimwe zvezvikonzero zvinosanganisira kushayikwa kwemari. Ndinofara kuti vabereki vari pano, vabereki regai ndikuudzei chero ndichita sendakakufuratirai. Kana muchida kuisa nhamo kumba, garisai mwana asaenda kuchikoro. Kana muchida kusunungura musha, itai kuti mwana aende kuchikoro. MuBhaibheri mune imwe vhesi inoti kururama kunokurisa rudzi nekusarurama kunoshoresa rudzi. Kusaenda kuchikoro kunoshoresa rudzi, uye kuenda kuchikoro kunokudza rudzi. Saka isu zvatiri kutaura sema child rights actors ndezvokuti vana ngavapiwe kodzero yekuenda kuchikoro. Iko zvino tinotenda hurumende yedu nenyaya yekuti yakauyisa bumbiro remutemo rinotaura kuti it is a right. Section 75 inotaura kuti it is a right yokuti mwana aende kuchikoro. Iye ipapo panonyanya kutifadza nokuti panoti education should be state funded. Inofanirwa kuti ibhadharirwe nehurumende. Saka ticharamba tichiedza zvose zvatinogona kuti hurumende iite kuti vana vese ava vabhadharirwe chikoro. Mwana anonditarisa achiti hazvigoneki izvozvo. Fanika kuno kuMANICALAND kune upfumi hwakanyanyisa. Kana takatarisa kuno kuMANICALAND kune ngoda, kune mabhanana, kune miti, kune zvese zvinoita kuti nyika iwane upfumi hunoita kuti mwana aende kuchikoro. Hurumende rinodhila nezvemutemo. Tisu tinogadzira mitemo inochengetedza unhu hwevanhu, mitemo inochengetedza kodzero dzevana. Kana tichiti kodzero dzevana, ikodzero dzakati wandei. Imwe yekodzero dzacho ikodzero dzekuva nehutano hwakanaka, ikodzero dzekuva nemabirth certificate, ikodzero dzekugara mumhuri yakarongeka, a friendly family environment, ikodzero dzekusabatwa chibharo. Asi nhasi izuva ratiri kufokasa nekucelebrata kodzero yedzidzo kumwana wese inonzi free compulsory quality education. Ndasvika yezvineni vanyakapa munhu handisati mukuru kana mudiki. Ndinokuita kwagonda yezvino kutovasaire gonda chairo chouya uchiona vachinikwa mama nawe chachipata-pata nhaka yamakonzo ruchaza ukuna kuenda kun'anga. N'anga dzokoita basa dzakajaira vapira midziyo iloera tamara zvakombedza vonitakura pamapendekete vachienda nekuzvipatara. Ipapo ndopanopo tichimbozorai zvenyu. Asi hama dzangu ka mazuva angwanda ndisenyera voti kubu muvukanwa. Saka chenjera ngozimugwagwa pipi. Iwe ndakuyeuvavirai vana vangu bairisai vana venyu goro negoro dzamara makore 5 apfuura. Musarumurisa vana venyu kusvikira mwedzi 17 dzapfuura. Ndatenda ndiri manyoka dhairia vasinganzwi hokoyo. Nhamo yenherera inokunaya mapeni. Kudya kwenherera inorutsaka pakarepo.
kutukwa kwayo inochema pasina anoinyaradza. Vazhinji vanoinyaradza nezvituko. Rushanja rwonherera rinoya pakudya. Hainogori yoga asi kunogurwazi musi wabedza rine chimuto parutivi. Nhamo yenherera yakatanga kachiri kadzadza. Kari kandumurwe kavisa pazamu norufu. Nherera ida kuzengala mai zvakakona. Nhasi inofira munhamo nokuti mai havatengwi. Rora rasina baba rinonetsa. Panodiwa baba inotoya kupika. Panodiwa mai inongotichera nabvuma. Yodiko nherera munyemwera mai vasiri vayo. Yedu iwabereki gumbo mumba gumbo panze akati panotengeswa pandiani. Rega ndikuyambire mudikani. Kashoma kupinda mumvura ukasatota. Aizi nyore kupinda mumba ine utsi ukasakachidzwa. Ende ringawe shura kumbundira chidembo ukasanhuwa. The Constitution of Zimbabwe, Chapter 4, Article 75 says the right to be educated. Point number 1A, a basic state-funded education. So, Minister of Education, you have agreed that the state must provide free compulsory primary education, but there's no sign of it. May our thoughts and opinion be taken into consideration. Petition to the Ministry of Primary and Secondary Education. We, the children, being concerned with the need for basic education to all children, regardless of race, status, or disability, and being aware of the efforts being made by the Ministry of Primary and Secondary Education, have noted the following issues that need urgent attention. Issue number 1, ladies and gentlemen, the need for adequate, safe, water and sanitation facilities. Number 2, the need to address the delay in the distribution of BEAM funds. Number 3, the need to improve teacher-to-pupil ratio. And number 4, the need to address the high teacher turnover rate.
Of particular concern, we would want the Ministry of Primary and Secondary Education to pay particular attention to the following issues with regards to children with special needs learning and staying at MUTASA Primary School. Issue number 1, provision of adequate accommodation. This is hostels. Provision number 2, provision of IT equipment, which is computers and furniture. Number 3, provision of food and non-food items. We hope our issues will be taken into consideration in order to build a better future generation and a better Zimbabwe. The government, through mechanisms such as BEAM, Education Development Fund, and the Department of Social Services and Child Welfare, and the ZRP Victim Friendly Unit, the promotion of free and compulsory primary education in child-friendly schools is determined to ensure that all children acquire basic education. The establishment of resource units in different centers, including MUTASA here, point to the fact that government has the people living with disabilities at heart. MUTASA Primary School is showing the way to the district, the nation, and the international world how an inclusive institution operates. As we commemorate this year's Day of the African Child, let us remember that we jointly have a duty to protect, respect, promote, and fulfill the psychological rights of children living with disabilities. Madhara maposto badanga grade 6 akaenda kunoroorwa nemudhara webus ndobva angoendeso ndosora ino akadzoswa nemwana but asisiri kumurova tinonota kutotambudzika hapana zvakatoitira so vabereki vacho vanopedzisira kutozonoti hasi but petinovaudza vanototi vanosvika paesinde kuti vanonga kutomaka vana sezvo zvakaita club here vanotomaka kuti hazviiti what is right hakuna right kumba kwangu mubereki anonga achitaura saka sometimes kupedzisira takutotya kuti kumana hatitaure kana uchikoro. Ine vazukuru vatatu, baba wacho wakafa, mai wacho wakafa, muzukuru mukuru uri form 4 anoziva kuchikoro asi inini kuti ndichakwanisa kusenzawo chokuti akwanise kuenderera mberi ndaiti daiwe chikoro waikwanisa kumwisawo kana mubhimu ini ndozongobhadharawo kamari kadikiwo kemabhuku kana kuti uniform ndiyo ndobva ndikwanisa. Maparents avo vanobva vati kana usiri kuenda kuchikoro unofanirwa kushandira mari yako. Ndova kuenda kuHarare unotoita akugausugara sometimes unotoona kuti mari yacho rushaya ari kushandira kaiti. Satonde wemuclub yedu anga asiri kuuya kuchikoro nekushayirwa school fees bhabhanzi auye and then vanhu vekuba kwavo vobva muti aende kubasa asi anga achiri chimwana nechikoro. Kubatsirwa kwatiri kuitwa pachikoro pano kuburikidza nemadhefi kuchengetwa kwavarita asi chinhu chiri kushota panapa dzimba dzemadhefi dziri kuita shoma nemakilasi varigara vakatsikirirana saka kuuya kwaita vanhu avo tinoti pamwe tinogona kubatsirwa kuti tivakirwe dzimba dzemadhefi kuti dziti wandei. She's saying she comes here, she enjoys mixing with the area and she enjoys learning subjects like English, maths and content, science. The one who did the sign language. Saka sign language, we cannot say it's English, it's sign language. Saka pakunyora paipeka, anunyora the way you sign, that's the way you know. If I want to go to school, anotanga nebuti school, me go want. And saka that's how they write. Saka exam yacho inofanirwa kumakwa nemunhu anenge achitoziva sign language.
Saka tikukurudzira kuti mwana aende kuchikoro. Chikono chekuti mwana aende kuchikoro kuitira kuti agadzire upenyu hwake. Ngekuti kare isusu tichikura takazwa kuti mwana inini mukuru kana ndane 40 kana wane 40 years ukafa haunyanyi kuchimwa maningi ba. Asi mwana kana akafa ungounganirwa ngekuti munhu aida kusumudzira nzvimbo yatingogara kusvikira nyika yatingogara. Saka ndingozikurudzira kuti wana waende kuchikoro. Sisi kuchechi kwedu kazhinji tikotokurudzira kuti waende kuchikoro. Ungozonoshota hake mari yekuti washaya mari yekuenda asi tingokurudzira kuti wana waziwe nekukurudzira kuti wana wagone. Ndine muzukuru wangu uri panapa kapachikoro. Saka muzukuru wangu iyeyo haana mai wake wakadini wakarohwa ndinogara naye nisekuru wacho. Ndinogara nemwana. Zvino handizona kuzvikurira zvese kuti zviige zvichiti draw nemwana wangu. Tinonge tichitambura apo neapo takura tawanhu vakurawo. Wana tinoendesa kuchikoro. Inini toine uri form 6 izvozvi. Tori form 6 urutodzidza anga tori pacollege asi izvozvi takazoti enderera mberi uende kodzidza. Saka uri form 6 asi pacollege wakatopedza. Saka tinoendesa wana kuchikoro, hatirambidzi wana kuenda kuchikoro. Vacheche yedu inoendesa wana kuchikoro. Tinotoimbisa kuti wana waende kuchikoro. Tinotoshayiwa chekuti yati tinoendesa wana kuchikoro. Kuti kudzidza kwemwana kwakakosha. The poverty in rural areas is very high, and there are a number of children who are orphaned and as a result may not afford to pay fees. Yes, we know that there is BEAM, talk of BEAM, but BEAM has been very late and has not been traditionally coming at the designated time. So as a result, schools will be struggling with budgets that they will not be able to fulfill because they don't have the funds. So there is need for government again in terms of improving the quality to assist schools. Yes, the government will talk about ETF, the provision of textbooks, they will talk about the provision of science kits, but if one question would be asked, textbooks have a lifespan and they have to expire in terms of the curriculum, and there is always needed to restock the textbook. So there is need to continue to assist the rural schools, especially because there are so many challenges in the rural schools as compared to the urban areas.